March 2015, and southern Malawi is recovering from devastating flooding, the worst for half a century. Unexpected torrential rains wreaked havoc here, leaving almost 200 people dead and another 170,000 homeless. Entire villages were washed away and precious crops destroyed. At the evacuation centre built by Christian Aid, Sophia Mafatuka told us how she was woken by her 14-year-old son when the floods came. Anazindikira kuti madzi nyumba mwafika ndiusho. Ndi anthu aja madzuka. Wina lesa mathamangira kukakwera mmwamba, timakhuwa mmwambamo. Muntengo motina kukhalamo kuchokera usiku kufika mmamawa. Kuchokera mmamawanso madzulo ndi amene tinawoloka. Ena tinakwera ngalawa, awa tinakweza ngalawamo. Ana ena adakwera mu bote. Anthu amene adakwera mu ngalawa adamwalira 12. Malawi is one of the poorest countries in the world, and this recent disaster makes life more challenging than ever, leaving many families facing extreme poverty and hunger. These rural communities are among the most vulnerable to changes in climate across the world. Sophia showed us where her home had been. Moti dolose no china chilichonse kapena poto kapena mbale kulibe kumene kuja. Kumene kuno palibe no china chilichonse, pa china chonse chofunikira moyo wa munthu chidatokokoloka. Water levels have subsided and people now begin to consider the future. The priority is food for their families. Nobody here wants to rely on emergency handouts for long. People are determined to provide for themselves again as soon as they can. Their first thought is to replant and grow new crops. Tsogolo lake la malolo ndikuyembekezera kuti ngati kuli kotheka kumbali ya mbewu yoitakhalako ya mbatata kapena ichimanga ya masamba tomato cholinga kuti zima cha nsanga kuti chithandizike. Here in Mulanje, the ECRP program, led by International Development Agency Christian Aid, is providing communities who lost their crops in the floods with sweet potato vines. Kulandira kwa ine kwa mbatata, kufunikira kwa ine ndikuti ndikazala ikachita bwino ndoti za kumba ndibwerese pa kompano ndizaje ndithandizike ndi ana ngati kumbali ngati yacho kudya. This immediate support is helping vulnerable communities bounce back from the disaster. But ECRP, Enhancing Community Resilience Program, has been working in 7 districts of Malawi to build resilience for the last 4 years. It has reached more than 300,000 people, supporting them to adapt to the effects of climate change. Monga menda kambira kuti kale kumene ndabadira muzafika nthawi imene timati tikalima nthawi mitengo ili chilengedwe chili bwino timatha kukola zokwanira kuti nkumatija kumati kwanira. Koma pano pa nyengo imene yasinthira tikalima zokudya sisi kuchita bwino. Tusefe nzongofuna kugwirana mmanja kuti mwina tiyesese manga kumabwezera chilengedwe tuzala mitengo kuti mwina chilengedwe ati mwina chingasinthe. Through our program, communities are working to ensure they are better prepared. Civil protection committees have been formed by community members who develop plans and practical measures to reduce the impact when disasters like drought and floods strike. Simple early warning systems, such as a river gauge, save lives when floods come. Kumakali kunalibe zimenezo iyayi timangosindikana kuti madzi potseparani kodi adzadza miyo ya anthu kungopita ziweto chani zonse ngotani ngopita koma panopo chifake tikuti ndichofunikira kwambiri chifukwa akafikano apapa timawazone kuti madzi akunkanda achulukira tsono akangofika pa 260 ndiyeti munthu ayenera kusamuka. Early warning and disaster management are vital in helping communities prepare, respond and recover. But people are building resilience and improving their livelihoods in many other ways too. The introduction of village savings and loans, where villagers start their own small bank,
lending to members with interest, has meant people like Joyce have been able to save to mitigate the impact of tough times such as the recent floods. And they're able to plan for a future full of possibilities, improving their homes, buying essentials for their families, or investing in new business ideas. Women in particular have embraced these schemes. Mabanki akumudzi andithandiza moti madzi asefukira uko maminda athu onse atha kuonongeka. Ndiye mwaonongeka mamindawo ifeyo tikukamatenga ndalama ya banki yakumudzija kumathandizikira pakhomo. Kudya tikuthandizira kuti mabanki yakumudziwa kuti mwina mwake ndizidya ndi ana pakhomo. Joyce is one of almost 20,000 people who now participate in savings and loans groups. She now owns a cow and is thinking of a new home with a strong roof. Banki ndiye kundipindulira chifukwa kuti chiyambireni sidambe kupezapo ng'ombe iyayi. 2013 nimene ndigula ng'ombe yanga iyi. Ndiye anthu ataona kuti munthu japindula nimene sopano anthu amene atani kuti kunthawi mwambiri mmudzi muno ambiri ali m'mabanki akumudzi. Chaka chimene ndalowa ine ulendo umene oti ndigone nyumba ya malata. Popanda mabanki amene isarabi pamene padalibe changa iyayi. Joyce is now thriving. She also uses a fuel-efficient cook stove, which uses far less wood than traditional stoves, reducing deforestation, protecting the environment. In Malawi, 85% of the population are subsistence farmers. Joyce and others like her have also started using climate-smart techniques such as conservation agriculture, seed systems, agroforestry, and post-harvest management, all of which have enabled people to contribute to a better harvest and provide food for their families. Ulimi wa kale udali wa makolo. Patabwera isarabi ndiye mene adatiuza ulimi weni oti thandiza kwambiri oti masiku ano munthu ina aliyense amene akutsatira ulimi umenewu ali kukolola. To counter deforestation and potential landslides and flooding, people are learning to replant trees, and there are also 21 community irrigation sites under development, enabling farmland to be irrigated during the harsh dry season. Panopo tikaona kuti kusiyanitsa kwambiri chifukwa kuti mbuyomo ngakhale kuti kunja kuli ng'amba timakhale momwemo palibenso kuti pali panjira ina yakenso ayi koma panopo ngakhale kuti kukhale ng'amba mtundu wanji momwe chike chaka chino sitingadandaule ayi oti panopo mazuwa atagwisa ntchito koma kuti pindula manja onse ambiri oti panopo moyo wathu wasintha ndithu. People are harnessing their own expertise to help one another. They choose a lead farmer who receives training through ECRP and in turn shares techniques with others. Anthu amandimvera ndipo uthenga amene ndimauza ine amagwiritsa ntchito. Kusintha kwake kumene kulipo kunena kuti poyambapo timalima munda waukulu kumakolola zochepa. Tsono pano munda wochepa kukolola zochuluka. Ine ndi udindo wanga ndi lead farmer ndimaphunzitsa ulimi wa muleranthaka ntakhaso ndiponso ndimaphunzitsa ulimi wa manyowa kupanga manyowa ndi ulimi wa nthirira. Ulimi wa muleranthaka wandithandiza chifukwa chakuti ndi ulimi wa makone eti umene woti munthu atawusala atha kukolola chimanga chambiri zati zinthandiza kudyetsa pakhomo kugulitsanso ana skulu kwalipirira ndi ndaona kuti iyayi ndimakolola ndithu chifukwa chakusata. Another simple measure is text messaging. Texts were used to warn communities of the recent impending floods, but they also help farmers know the best times to plant. Chifukwa poyambapo nyengo za mvula timangoyenda kupita kumunda osadzotolera kubwera mvula yambiri kapena kubwera madzi ambiri. Ndeno pamene tinayamba kulandira uthenga tikadziwisa anthu akumudzi amayenda koma mwa mantha akudziwa kuti talandira uthenga unati kukhala mvula yambiri lero. For many in Malawi,
The recent flooding has had catastrophic effects. But daily life continues and people move forward. The programme has helped communities cope better, come back stronger from the recent disaster, and be better prepared for future crises. People are finding new ways to build better lives for themselves and their families. Andithandiza nimene yalili nikuliso andisintha chikhalidwe changa ndichosintha. Ndi zitukuko zimene zabwera ndi ICRP zimene zikuthandiza kusintha kwa nyengo. Ine ndikanakonda kuti ipitilire chifukwa muzi monse muno tikanakhala kuti kuli machonje sibwenze tikuvutika. ICRP ni pamene tidachapika nikuti somodzi muno anthu ambiri. Ndiye miyoyo ikumakhala yosinthika ndithu.